ending up still when it got back I check. So that's really YouTube channel. Perfect learning. So now I'm going to put in operations in some types of operators, some types of. So even when I first type for them, they unary operator. So unary operator is equal to the operator. Single letter it operations nothing needed that say. So with its plus and minus modes. And I'm not specified minus elements. And David again. One addition is less sum of plus a addition less than minus a operation test. The rate at date, a number of modes of force, x equal to 1 on each. Now for all me insertion x plus and yes. X value of the x that 2 gig. The value increasing on what made g plus 1 array. Only that for what that x plus and its own 4. X equal to other than 3. So if you but get the balance get the x minus its own 4. X equal to 2 equal. So I put plus percent of value increases minus percentage of the value increment just the way the increment and decrement that's equal to what? Is that man of president? Wow, law system it's value and if it's value equal. So the increment and the increment about deviation increment of the example because of the value is sustainable. And then we the way made on yes, I did job for my it in the the post and of the three. Post and the negative. First again symbol set. So x plus x. Not post and the post and now yes, post and hard they left it in other money is for just the post. Same. And that value assigned to the and the background value assigned to the increment as well. And it's okay. And if back end journey like processing journey working there. Cannot. Suppose first me fight check. Other than the CPU just a 5 story. Increment just content wide. Like around 6 stuff. This is 6 cycle. So when I go 6 semester. I think post. You got that bed and every value at the first 5 chirgada, the correct x value 5 so 5 chirgadi first 5 daily increment 6 అయిపో దాని తర్వాత x కి అసైన్ చేయాలి సో x ఈక్వల్ టు 6 సో రెండు జరిగింది ఆ ఇచ్చి ఒకటే కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ వాల్యూ అసలు పోతే అది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోండి అవుట్పుట్ 6 ఇప్పుడు ఏంటి అది ఇంప్లిమెంట్ అయితే వాల్యూ అంటే ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన వాల్యూని x 6 కి అసైన్ చేసుకోండి ఓకేనా some simple form project Singapore as include as studying water speed remove what hits partially filtering rain so it just for it takes it from the side of the very good brains at the x plus okay దాని తర్వాత ఇది ఏం చేద్దామంటే ప్లస్ చేసి ఫస్ట్ ప్రింట్ ఇంగ్ చేద్దాం the value the post value is percentage DHC voice x if next change చేద్దామంటే plus x example. So it will go up there, copy, paste, new value, this, okay. Next thing you have to take the notes out. And there you go. So minus minus. This curve will be that semicolon post will see I will need that way I get the make like comment section so choose for me so from the ones at the Minty CD and it's the best of the opinion we see yes you have bought C dot slash a dot out
post value is 6, that will choose a slash and a winner. The post value is 6. The pre-value is 7. And the declared value is 6. ఓకేనా, అదన్నమాట ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం తీసుకుందంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకుందండి, మీకు 7 ఇచ్చింది ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు స్లాష్ 7 ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ స్లాష్ బట్టి పవర్ పడదు. 7 ఎందుకు వచ్చింది, ఆల్రెడీ ఇంక్రిమెంట్ అయిపోయింది వాల్యూ అని చూసారా, ఈ వాల్యూకి తీసేసుకుందాం బట్టి. సో ఇప్పుడు యూనిట్ చేసాం. ఓకే, ఇప్పుడు సో వాల్యూ వాల్యూ 6. ఇందాక ఏం జరిగిందంటే పోస్ట్లో 6 అయ్యింది, దాన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేసుకో, అది పైన ఉంటే ఎక్సెప్ట్లో సైన్ వదిలేసింది, కానీ తీసుకున్న తర్వాత ప్రింట్ చేసుకో. ఓకేనా, అది ఈ వేరే ఆపరేటర్. సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాయి. అర్థమైపోతే కామెంట్ సెక్షన్లో డౌట్ అడగండి, నేను చెప్పడానికి మీకు కామెంట్స్ అర్థం అవుతాను, నేను చెప్పడానికి నేను రెడీగా. ఓకే, guys, signing off.